போகுது. ஸோ அது என்ன, அதோட கெமிக்கல் நேச்சரை என்ன அப்படின்னு அவரால் சொல்ல முடியல. he can only able to tell there is something. அதோட கெமிக்கல் நேச்சர் என்னன்னு சொல்ல முடியல. ஏதோ வந்து ஆர்ஸ்டெயின் எஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம், அதுல இருந்து ஆர்ஸ்டெயின்ல ஏதோ ஒன்று என்டர் ஆகுது அப்படிங்கறது மட்டும் தான் அவரால் சொல்ல முடிஞ்சது. that is what was told by Griffith by transforming principle experiment that we have seen. ஸோ தென் இதுல வந்து அப்போ அது யார் வந்து அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கறது சொன்னது, தட் இஸ் ஆவரி மெக்லாய்ட் அண்ட் மெக்கார்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட். தட் இஸ் பட் they thought the genetic material to be protein. அவங்க புரோட்டீனா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. பட் actual thing is it is DNA. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, they use DNAs, RNAs and protease. These are all enzymes. ஸோ அதெல்லாம் என்சைம்ஸ்னா நேச்சர் வில் பி டிஎன்ஏஸோட நேச்சர் என்னன்னு கேட்கலாம். அது டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட் கிடையாது, அது வந்து புரோட்டீன். டிஎன்ஏ டைஜஸ்டிங் protein, DNA digesting enzyme. இது நம்மளுக்கு தெரியும். So now we already know this. So next, one second. So next we'll be having digestion with the DNAs that inhibit transformation. So suggesting that DNA caused the transformation. DNA தான் transformation பண்ணிருக்கும் அப்படிங்கறத கன்க்ளூட் பண்றாங்க. பட் இத வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் unequivocal proof for DNA is the genetic material அப்படிங்கிறது வந்தது. That is Alfred Hershey and Martha Chase experiment using bacteriophages and E. coli. Bacteriophage E. coli use பண்ணி they found that one. So that is bacteriophages attaches to the bacteria and the genetic material then enters the bacterial cell. So these things we have studied. Protein ko nucleic acid ko enna major difference அப்படினா, so protein la will be having sulfur, DNA la sulfur irukadu. adhe DNA la will be having, one second, so adhe DNA la will be having phosphorus, whereas adu vandu protein la irukadu. So adha vandu main difference. appo idu rendu difference vechi da nama main ah vandu idu panna porom, that we can see. So that is bacteriophage la. Here we have took radioactive sulfur label protein capsule. Protein is radioactive label, whereas here DNA is radioactive. இந்த ரெண்டையும் வந்து the virus, the bacteria, this is a virus, bacteriophage is a virus. இத வந்து இந்த பாக்டீரியா E. coli இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடுறோம். அப்போ இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள எந்த மெட்டீரியல் வந்து போயிருக்கோ அதுதான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடுறோம், that is first step. blending அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப்னா ரொம்ப விகரஸா ஷேக் பண்ணுவாங்க. ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இதுல அட்டாச் ஆன அந்த புரோட்டீன் கோட் இட் வில் மூவ் அவுட். அப்பதான் மூவ் ஆகும், அப்பதான் நம்ம அதை பிரிக்கவும் முடியும். ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷன் we are going to do. சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப டென்ஸா இருக்கிறதுலாம் கீழே செட்டில் ஆகும், செல்ஸ் எல்லாம் கீழே செட்டில் ஆகும். சூப்பர் நெட்டன்ட்ல நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீன் கோட் இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல பார்க்கும்போது, பிகாஸ் நம்ம புரோட்டீன் வந்து எடுத்திருக்கோம், அது செல்லுக்குள்ள போல செல்லுக்கு வெளியே சூப்பர் நெட்டன்ட்ல நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். பட் இந்த மெத்தட், இந்த இதுல பார்க்கும்போது, அதாவது செகண்ட் சாம்பிள்ல பார்க்கும்போது, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் டிடெக்டட் இன் சூப்பர் நேட்டன். சாரி, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் நாட் டிடெக்டட் இன் சூப்பர் நேட்டன், பட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டிடெக்டட் இன் செல்ஸ். So this one we can able to see. So that is what they are telling. And properties of genetic material we have seen, it should be able to generate its replica. So it is possible for DNA and RNA. DNA ko RNA ko இது possible, but it is not possible for protein. Protein ku இது possible கிடையாது. Because replicate ஆகணும் அப்படின்னா it should have something called as complementary base pairing. Complementary base pairing will be present in DNA or nucleic acid la generally இருக்கும், mainly DNA ல இருக்கும். Whereas proteins it is made up of amino acids, அதுல வந்து இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. It should be stable chemically and structurally. Chemical stability நம்மளுக்கு தெரியும், and structural stability, that is DNA is thermostable. Even நம்ம ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது ஹீட் பண்ணா கண்டிப்பா அது வந்து பிரேக் ஆயிடும். பட் ஒன்ஸ் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் it will be stable. So that is thermostability. Then chemical stability, இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So DNA will be having deoxyribose sugar, and RNA will be having ribose sugar. The DNA will be having thymine. Uracil when it is a little bit unstable, adukku badala will be having thymine. So these are certain structural modification. And RNA வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து mutation undergo ஆகும், whereas DNA it is not going to undergo, it will also undergo mutation, but ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும், அதுல ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும். So அப்போ slow changes நடக்கிறது that will provide the scope for evolution, but ரொம்ப அதிகமா மாறி அந்த ஃபங்க்ஷனே வந்து மாத்திராது. That is the advantage. Next, it should be able to express itself in the form
form of Mendelian characters. இதெல்லாம் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். So I think நீங்க படிச்சு பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So படிச்சு பார்த்திருந்தீங்கன்னா you can understand this one. So next we will start with RNA world. RNA world அப்படிங்கிறது என்னன்னா, so first genetic material was actually RNA. RNA தான் வந்து first genetic material. So because RNA can store information. முத நம்மளுக்கு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுல இருந்து லைஃப் வரும்போது ஸ்டார்டிங்ல நம்மளுக்கு ஆர்என்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியலா இருந்தது. பிகாஸ் ஆர்என்ஏக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியலோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தது. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் கெமிக்கலி அன்ஸ்டேபிள். ஸோ இட் கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் பட் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். இட் கேன் ஏபிள் டு ஆக்ட் அஸ் கேட்டலிஸ்ட். அது கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகக்கூடாது, ஒன்லி ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன் அதோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பண்ணணும். பட் இதான கேட்டலிஸ்டாவும் ஆக்ட் ஆகுது. ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது சில பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏவை ரிமூவ் பண்ணி பிரேக் பண்ணி எடுக்கும். தட் இஸ் ஸ்ப்ளைசிங் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ you just know it is having a role in splicing and it is having a role in translation. Already translation என்ன தெரியும், that is RNA only will get converted into protein. இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்ல ஜெனடிக் மெட்டீரியலா யார் இருந்தாங்கன்னா that is RNA. அதனாலதான் RNA வேர்ல்ட் அப்படின்னு டாபிக் சொல்றாங்க. பட் RNA being unstable, அது அன்ஸ்டேபிளா இருந்ததுனால போக போக டிஎன்ஏ தான் என்ன எவால்வ் ஆச்சுன்னா, டிஎன்ஏ எவால்வ்ட் ஃப்ரம் ஆர்என்ஏ. டிஎன்ஏ அப்போ மொதல் ஆர்என்ஏ தான் நம்மளுக்கு இருந்தது. அப்புறம் ஆர்என்ஏல ஸ்ட்ரக்சர் மாறி தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது. தட் we can see. That is chemical modification from RNA to DNA. என்னென்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா 2'H, that is இதுல ரைபோஸ் இருந்திருக்கும், it will be converted into deoxyribose. RNA will be having uracil, that will be converted into thiamine. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இதுல double stranded. So usually RNA will be single stranded. So this is double stranded. Repair mechanism. Suppose ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிற மெக்கானிசம் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிச்சு. இன் கேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ சொல்றாங்க. ஆனா RNAல அந்த மாதிரி மெக்கானிசம் எதுவும் கிடையாது. So that we can see. So DNA being double stranded, it is possible to find mistakes. Suppose இதுல ஏதாச்சும் இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அது இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் சப்போஸ் இங்க வந்து TATGC இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்ல என்ன இருக்கணும் நார்மலா, ATACG. சப்போஸ் இங்க இது இல்லாம வேற ஏதாச்சும் இதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்ப நம்ம ஈஸியா மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுக்கு பதிலா இது இல்ல வேற ஏதோ இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த மிஸ்டேக்கை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் டபுள் ஸ்டாண்ட். ஸோ பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் மிஸ்டேக்ஸ். அப்போ மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ரிப்பேர் மெக்கானிசம் இஸ் பாசிபிள். Whereas in case of RNA we cannot able to find any mutation வந்து அதுல ஃபைண்ட் பண்ண முடியல. Am I audible? Yes sir. So now RNA it is single stranded, not able to find any mutation. இதுல single strandedங்கிறதுனால எங்க என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் நமக்கு அது தெரியாது. So that is the main problem in this one that we can see. Next, which virus have most stable genetic material அப்படின்னு கேக்குறாங்க. For example, QB bacteriophage, it is having single stranded RNA. Tobacco mosaic virus, that is also having single stranded RNA. Lambda phage-ல தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா double stranded DNA இருக்கும். So Psi-174 in that will be having single stranded DNA. So DNA மொத வந்து RNA வா DNA வாங்கற கன்ஃபியூஷன்ல RNA கண்டிப்பா வராது. DNA only will come. அந்த ரெண்டுல எது ரொம்ப வந்து ஸ்டேபிள் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா that is lambda phage and Psi-174. So அதுல double stranded DNA தான் நமக்கு வந்து more stable-ஆ இருக்கும் when compared to single stranded DNA. இந்த டீடைல் எங்க கொடுத்திருப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்டரோட முன்னாடி கொடுத்திருப்பாங்க. That we can see. So now we can see. So now we will start with DNA replication. So this is about RNA world. அப்படினா first genetic material was found to be RNA only. It is going to act as a store information. That is, it can store information, but it is a little bit unstable only. Catalyst act ஆகும், splicing na நம்ம என்னன்னு பாப்போம், translation la act ஆகும். That is, RNA can be converted into protein. But RNA being unstable, அதுல இருந்து DNA வந்து evolve ஆச்சு due to some chemical modification. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். We can able to find mistakes in DNA easily and repair it easily possible, whereas in RNA it is not possible. Mutation ஏதா change கண்டுபிடிக்கிறது it is not possible அப்படினு சொல்லிருக்கோம். So we will see this, that is, from foregoing discussion
as immediate question becomes evident, which is the first genetic material. எது மொத genetic material இருக்கும். It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution. இதுக்கப்புறம் நம்ம எவல்யூஷன் படிப்போம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர். அதுல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது RNA தான் மொதல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. பட் briefly we shall highlight some of the fact and points. So RNA was the first genetic material. RNA தான் வந்து first genetic material அப்படின்னு சொல்றாங்க. There was now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing இதெல்லாம் வந்து evolved around RNA. நம்மளுக்கு இப்ப நடக்கிறது மெட்டபாலிசம், தட் இஸ் DNA வந்து ஸ்டோர்டு ஃபார்ம் மட்டும்தான். அதுல இருந்து மாறுறது RNA-வா தான் கன்வெர்ட் ஆகும், தட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். இதுதான் வந்து புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் DNA. அதுல இருந்து நம்மளுக்கு RNA ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப RNA நடுவில் ஃபார்ம் ஆனாதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் லைஃப் ப்ராசஸும் நடக்க முடியும். மெட்டபாலிசமா இருந்தாலும் சரி, டிரான்ஸ்லேஷனா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிளைசிங்கா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு RNA-ங்கிறது தான் வந்து மெயின். அப்போ ஏன் வந்து RNA வந்து முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனடிக் மெட்டீரியலா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் வந்து அவங்க திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் முன்ன இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணாங்க. லேப்ல வந்து முன்னாடி, அதாவது எர்த் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன கண்டிஷன் இருக்குமோ அந்த கண்டிஷன்ல அவங்க ரெப்ளிகேட் பண்றாங்க. ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, they found RNA only first. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் RNA தான் டெவலப் ஆயிருக்கும், அதுல இருந்தா DNA டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படின்லாம் there was many experiments will be there. அதை பத்திலாம் நமக்கு வேண்டாம். So RNA used to act as genetic material as well as catalyst. நம்மளுக்கு தெரியும், புக் இருந்துச்சுன்னா you can write, இது நம்ம படிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி. That is ribozyme. Example is ribozyme. So it is going to catalyze many reactions, peptide bond formation. அதுல நிறைய reactions வரும். Ribonuclease will be having. These are different type of enzymes that is made up of RNA that we can see. Next, so important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme. Protein, usually enzymes are protein only, but inge vandu RNA it is going to act as a catalyst. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. அது reactive-ஆ இருக்கு, அதனால அது unstable. Therefore DNA is evolved from RNA with some chemical modification. அந்த chemical modification என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். DNA being double stranded and having complementary strand further changes by evolving a process of repair. So அதுல எங்க வந்து மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா we can able to repair it as soon as possible. So அதுதான் வந்து this thing they are telling. So any doubts in RNA world? No sir. Okay. So next we are going to see replication. So next we are going to see replication. Replication na ஒண்ணும் இல்ல. So this is replication. DNA replication எந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும் செல் சைக்கிள்ல? Remember DNA replication when it will happen, we'll be having G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. எந்த இதுல நடக்கும்? S phase. Very good. Yes phase. Very good. Yes phase. அப்ப S phaseல actually என்னதான் நடக்குது? DNA ஓட கண்டென்ட் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி. ஸோ அதாவது ஸ்டார்டிங்ல 2C அப்படின்னு இருக்குன்னா, G1ல 2C அப்படின்னு இருக்குன்னா, S phase அப்போ it will be converted into 4C. So in G2 phase also we'll be having 4C. இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ 2Cங்கிற அந்த கண்டென்ட் 2C-ஆ இருக்கிறது, அதாவது இது ஒரு ஸ்டாண்ட், இது ஒரு ஸ்டாண்ட், இது 2C. ஃபைனலா DNA ரெப்ளிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1 2 3 4 4 தான் ஃபார்ம் ஆகுது. This is just for you to understand. பட் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். That one we can see. So அது எப்படி நடக்க போகுது, அந்த ப்ராசஸோட முன்னாடி என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத we are going to learn in replication. So that is, while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. Double helical structure பத்தி சொல்லும்போதே வாட்சன் அண்ட் கிரிக் வந்து replication of DNA இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை அவங்களே அப்பவே சொல்லிட்டாங்க. அவங்களோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism. அவங்க என்ன அந்த காப்பிங் மெக்கானிசம் சொன்னாங்க, that is adenine with pair with thymine, complementary base pair, guanine with pair with cytosine. இந்த இது வந்து அவங்க சொன்னாங்க. அப்போ இதுதான் வந்து இதை வச்சு காப்பிங் மெக்கானிசமும் நம்மளுக்கு வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாசிபிள் காப்பிங்
mechanism for the genetic material. mechanism for the That is genetic Watson and material. Crick they did That in is Watson and 1953. Crick they இது did in அவங்க சொன்ன exact 1953. இது statement. அவங்க சொன்ன exact So statement. இது எங்க இதுல இருந்து ஸோ போகல இது அப்படின்னு எங்க ஒரு இதுல possible இருந்து copying போகல அப்படின்னா mechanism ஒரு இருக்கும் பாசிபிள் அப்படின்னு காப்பிங் சொன்னாங்க. மெக்கானிசமும் But இருக்கும் அதோட அப்படின்னு சொன்னாங்க. proper detail பட் அதெல்லாம் அதோட அவங்க ப்ராப்பர் சொல்லல. டீட்டெயில் Just அதெல்லாம் அவங்க they சொல்லல. have told. ஜஸ்ட் That is they have Watson told. Crick That model is for Watson Crick model for semi-conservative DNA semi replication. conservative DNA replication. Semi-conservative அப்படின்னா என்னன்னா Semi we will see. conservative One அப்படின்னா second. என்னன்னா we will see. One second. Okay. So Okay. suppose Suppose this is parental so DNA. this is parental இந்த DNA. parental DNA என்ன இந்த ஆகும்னா, parental it will DNA என்ன open ஆகும்னா like this. it will open இந்த like மாதிரி this. இந்த ஒரு பார்ட்ல இந்த மட்டும் மாதிரி open இந்த ஒரு ஆகும். பார்ட்ல மட்டும் இந்த ஓபன் ஆகும். open already இந்த maybe ஓபன் சொல்லிருப்பேன். ஆல்ரெடி மேபி இந்த சொல்லிருப்பேன். open ஆன partல இந்த என்ன ஓபன் ஆகும்னா, ஆன we'll be பார்ட்ல having என்ன the ஆகும்னா we'll be synthesis of having the synthesis so of new DNA. so new DNA DNA. இந்த So மாதிரி new synthesis DNA ஆக இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும். synthesis So ஆக already blue ஆரம்பிக்கும். colorல So already இருக்கிறது blue that is colorல old DNA. that is நம்மளுக்கு old வந்து DNA. அந்த நம்மளுக்கு வந்து blue DNA அந்த opposite அந்த ப்ளூ DNA க்கு the ஆப்போசிட்டா copying will of be old having DNA. the copying of old அதோட DNA. அதோட The opposite old copy DNA ஓட இந்த அதே orangeல அதோட இருக்கும். ஆப்போசிட் காப்பி இந்த Blue ஓட ஆரஞ்சுல opposite copy இருக்கும். இந்த orangeல ப்ளூ இருக்கும். ஓட ஆப்போசிட் அதே காப்பி மாதிரி இந்த blue ஆரஞ்சுல ஓட இருக்கும். opposite அதே copy மாதிரி இந்த ப்ளூ orangeல ஓட இருக்கும். ஆப்போசிட் So அந்த காப்பி மாதிரி இந்த ஆரஞ்சுல அப்ப இருக்கும். இந்த ஸோ அந்த original மாதிரி இந்த DNA அப்போ இந்த ல இருந்து ஒரிஜினல் 2 இந்த DNA டிஎன்ஏல starts to இருந்து form. 2 DNA This is starts to called form. as This is DNA called as DNA replication. replication. So that we can see. So that we can இதுதான் see. வந்து we are going So to இதுதான் study. வந்து இந்த we are process going to எப்படி study. நடக்க இந்த போகுது ப்ராசஸ்லாம் அது எப்படி வந்து நடக்க detail-ஆ we are போகுது going to அதுதான் see. வந்து டீட்டெயிலாக we The are going scheme to see. suggests that. So The that is scheme suggests that. semi-conservative So that method. is semi-conservative அதாவது method. original strand அதாவது ஒண்ணு வந்து வச்சிருக்கணும். ஒரிஜினல் அதுல ஸ்டாண்டை இருந்து ஒன்று new வந்து strand வச்சிருக்கணும். வந்து அப்படியே form அதுல ஆகும். இருந்து நியூ அதே ஸ்டாண்ட் மாதிரி வந்து இந்த அப்படியே இடத்துல ஃபார்ம் original ஆயிருக்கும். strand நம்மளுக்கு அதே அப்படியே மாதிரி இந்த இருக்கு. இடத்துலயும் அதுல ஒரிஜினல் இருந்து ஸ்டாண்ட் new நம்மளுக்கு strand அப்படியே அப்படியே இருக்கு. வந்து form அதுல ஆகுது. இருந்து நியூ So ஸ்டாண்ட் orange அப்படியே is வந்து new ஃபார்ம் strand. ஆகுது. ஸோ ஆரஞ்ச் இஸ் Blue நியூ is ஸ்டாண்ட், original strand that you can ப்ளூ see. இஸ் ஒரிஜினல் So ஸ்டாண்ட் that that is you can this see. mechanism. So that The is scheme this suggested mechanism. that The two scheme strands suggested would that separate two and strands act would as template separate for the and act synthesis as of new template for the complementary strand. synthesis of new அது அப்படியே தான் complementary இருக்கும். strand. அந்த அது blue அப்படியே தான் color இருக்கும். அப்படியே வந்து அந்த separate ப்ளூ ஆகும். கலர் அப்படியே வந்து அதுல செப்பரேட் ஆகும். அதுல orange color அதுல இதுல என்ன ஆரஞ்சு கலர் கலர், இங்க இங்க வந்து வந்து என்ன rose கலர் color அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க, இங்க வந்து கட்டியிருக்காங்க. ரோஸ் So கலர் like அந்த that மாதிரி you can கட்டியிருக்காங்க. tell. So like that you can Red tell. color all. Oh, okay. Red So color all. after the Okay. So completion of after the replication, completion of each DNA replication, molecule will each have DNA molecule one would have parental. one இதுல ஒரு parental. parental So இருக்கும். இதுல ஒரு parental இருக்கும். And இதுல நம்மளுக்கு வேற And என்ன இதுல இருக்குன்னா நம்மளுக்கு one வேற என்ன newly இருக்கும்னா synthesized one strand. newly synthesized strand. Parental newly synthesized Parental strand. newly இந்த மாதிரி synthesized strand. இந்த மாதிரி combinationல combinationல இருக்கும். So இருக்கும். that is So called that as is called as semi-conservative semi-conservative method. method. Conservative-னா அது So that different. is So that is blue color. நம்மளுக்கு வந்து இது blue color. Blue color அப்படியே Blue வந்து color conserve அப்படியே ஆயிடும். வந்து கன்சர்வ் ஆயிடும். அதே மாதிரி நியூ டிஎன்ஏ தனியா அப்படியே conserve கன்சர்வ் ஆயிடும். ஆயிடும். So ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்சர்வேட்டிவ் மாடல். இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரப்டிவ் மாடல் அப்படின்னா பாதி பாதி நியூ டிஎன்ஏ அண்ட் பாதி ஓல்டு டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர்ல ஃபார்ம் ஆகும். இட் இஸ் டிஸ்ட்ரப்டிவ் மாடல் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆக்சுவலி கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா, ஆக்சுவலி ரியலா நடக்கிறது என்னன்னா, தட் இஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல். அப்படின்னா செமினா பாதி பாதி. யூ கேன் சி நம்மளுக்கு செமி மீன்ஸ் செமி சர்க்கிள் யூனோ, செமி மீன்ஸ் ஹாஃப். ஸோ செமி பாதியா வந்து கன்சர்வ் ஆகிருக்கு. மீன்ஸ் ஒரிஜினல் இஸ் ஹாஃப் அண்ட் we will be having this one is half. என்னது இது, that is new one is half. அந்த மாதிரி ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். that is semi conservative model of DNA. that was also told later. So two strands will separate and act as template for the synthesis of new complementary strand. So after the completion of one replication, ஒரு DNA molecule என்ன ஆகும்னா would have one parental and only new synthesized strand. This scheme is called as semi-conservative DNA replication. இதை எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது we are going to see. It is now proven that DNA replicates semi-conservatively. இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாங்கங்கிறது நாம பார்ப்போம். So in 1953, during proposition of Watson-Crick model, they proposed basic mechanism of DNA replication. அதாவது அந்த காம்ப்ளிமெண்டரி பேஸ் பேரிங் வச்சு ரெப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அக்கார்டிங் டு விச், ஸோ இதான் நார்மல், இது ரெண்டு ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகிடும். செப்பரேட் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடும்னா, இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு புது ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு புது ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். Two strands of DNA get separated and act as template for the synthesis of new strand. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஓல்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கும், ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் இருக்கும். This is called as semi-conservative DNA replication. That is, so இப்போ ஃபார்ம் ஆன டோட்டல் DNA இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா
daughter DNA அப்படின்னு சொல்லுவோம். That we can see. Next, experiments to prove DNA replication is semi conservative. இதுக்கு மறுபடியும் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா E. coli தான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் E. coliல ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ இந்த சாப்டர்ல நிறைய நேம்ஸ் வரும். ஸ்டார்டிங்ல நம்ம மேஷர் பார்த்ததுல இருந்து அதுக்கப்புறம் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சயின்டிஸ்ட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் now we are seeing this one. So Meselsohn and Stahl. So that is 1958. They only proved that DNA replication is semi conservative. DNA replication வந்து semi conservative நடக்குது அப்படிங்கறத அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. பட் லேட்டர் இது வந்து E. coliல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பண்ணாங்க 1958ல. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிளான்ட்ஸ் விஷயா ஃபேபா, that is ஃபேபா பீன், அந்த பிளான்ட்ல they have it is done by Taylor அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட். So on 1958, almost on same year, using radioactive thymidine. First bacteriaல பண்ணாங்க. Meselsohn and Stahl. பிளான்ட்ஸ்லயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். சயின்டிஸ்ட் who predicted semi conservative replication, யாரு predict பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is Watson and Crick. ஏன்னா அவங்களோட அந்த டபுள் ஹெலிகல் மாடல் சொல்லும் போதே அவங்க predict பண்ணிட்டாங்க. பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் யாரு கொடுத்தாங்கன்னா Meselsohn and Stahl, that is on E. coli and Taylor. First யார் கொடுத்தாங்கன்னா Meselsohn and Stahl only. Next it was done by Taylor on plants. So we can see this. Next, Meselsohn and Stahl in 1958 he did the experiment on E. coli. E. coli வந்து நார்மலா நமக்கு என்ன இருக்கும், நைட்ரஜன் நார்மல் திங் இஸ் N14, அதோட மாஸ் நம்பர் N14 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல தான் யூசுவலா க்ரோ பண்ணுவாங்க. பட் நாம இப்போ எதுல க்ரோ பண்ண போறோம்னா we are going to grow it on a isotope, that is N15 அப்படிங்கறதுல க்ரோ பண்ண போறோம். ஸோ இட் கண்டெய்னிங் அமோனியம் குளோரைட். அமோனியம் குளோரைடுங்கிறது அதோட நியூட்ரியன் மீடியம்ல நாம கொடுக்குற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல நார்மல் நைட்ரஜன் N14 இருக்கிறது நம்ம கொடுக்காம we are going to give N15 இருக்கிறது நம்ம கொடுக்க போறோம். ஸோ E. coli cell with heavy nitrogen on DNA-ல இப்போ நம்ம அதுல க்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டிஎன்ஏல ஃபார்ம் ஆகுற நைட்ரஜன் எல்லாமே அதாவது நைட்ரஜனஸ் பேஸ் எல்லாமே it will be having N15. N14 நார்மலா இருக்கணும். இப்போ நம்ம N15ல க்ரோ பண்றதுனால எல்லாத்துலயும் என்ன ஆயிடும்னா N15 will start to come. So if on DNA N14 இருந்துச்சுன்னா this is called as light DNA. இது light DNA வா ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ N15 இருந்துச்சுன்னா அதுல ரெண்டுலயுமே N15 இருக்கும். This is heavy DNA, heavy nitrogen. That is heavy DNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏன் ஹெவி லைட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐசோடோப் வந்து என்னவா இருக்கும்னா இட் வில் பி மோர் ஹெவியர். மாஸ்னா வெயிட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதாவது N14னா அதோட வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கும். அப்போ நம்ம சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது மேலே வந்துடும். அதே வந்து N15 வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா இருக்கும், அது கீழே போயிடும். அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ நவ் யூ கேன் சி E. coli, that is light DNA, N14 இந்த மாதிரி இருக்கு. This is light DNA. ரெண்டுமே N15 இருந்ததுன்னா that is heavy DNA. You can see here we will use cesium chloride density gradient centrifugation. இது நம்ம பண்ணும்போது இதுல cesium chloride அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இன்க்ரீசிங் கான்சென்ட்ரேஷன்ல ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுல நம்மளோட DNA சாம்பிள், அதாவது E. coliயோட DNA சாம்பிள் நம்ம போட்டோம்னா light DNA it will come somewhat in the center, heavy DNA will go and deposit in the bottom. That one we can see. So that is what they are telling. And CSCL centrifugation can separate DNA into bands with slight difference in density. கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா கூட it can able to separate. N15 N14க்கு ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. பட் அந்த டிஃபரன்ஸையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணனும்னா CSCL, that is cesium chloride centrifugation method only possible. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய क्वेश्चंस வரும். calculation based question we will see. That is starting we are having N15 that is ஒரு E. coli heavy NH4Cl, இந்த நைட்ரஜன் வந்து N15 இருக்கிறதா அந்த இதுல E. coliல ஃபுல்லாவே க்ரோ பண்றாங்க. நிறைய ஜெனரேஷன் க்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட DNA ஃபுல்லாவே என்னவா மாறிடும்னா N15 இன்கார்பரேட் ஆயிடும். 100% heavy it is going to have. இப்போ இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதுல ஏதோ ஒரு செல்லை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து N14 மீடியம்ல க்ரோ பண்றோம். This bacteria will take 20 minutes to double into 2. ஒரு செல் ரெண்டு செல்லா ஆகிறதுக்கு it will take 20 minutes. நீங்க வந்து ஆல்ரெடி செல் சாப்டர்ல செல் டிவிஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க. சப்போஸ் ஈஸ்டா இருந்ததுன்னா அது எவ்வளவு டைம் எடுக்கும், it will take 90 minutes. அதே ஹியூமன் செல்லா இருந்துச்சுன்னா it will take 24 hours. இந்த மாதிரி பாக்டீரியா ஒரு செல்ல இருந்து ரெண்டு செல் டிவைட் ஆகணும்னா it is going to take 20 minutes.
அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி ஜெனரேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகும் ஆகும் அப்படின்னா அப்படின்னா சி இதுதான் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டிஎன்ஏ. ஸோ டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தட் இஸ் இது வந்து ஆரஞ்சு கலர் வந்து N15 வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது N15 இந்த மாதிரி ரெண்டா செப்பரேட் ஆயிடுமா. ஆனா நாம இப்போ க்ரோ பண்றது என்ன மீடியம், N14 மீடியம். அது ப்ளூ கலர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ ப்ளூ கலர் இதை சுத்தி டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஏன்னா N14ங்கிறத இன்கார்பரேட் ஆக முடியும். ஏன்னா நாம மீடியம்ல N14 தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ N14 இதுல வந்து புது ஸ்டாண்டா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் ஒன்னு வந்து ரெட் கலர்ல வரைஞ்சிருக்கேன், இன்னொன்னு வந்து ப்ளூ கலர்ல வரைஞ்சிருக்கேன். அதே மாதிரி இதுவும் வரைஞ்சிருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் as ஹைபிரிட். ஒன் வில் பி N14, ஒன் வில் பி N15. ஸோ அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்க நம்மளுக்கு இதை சுத்தி இந்த மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இந்த ப்ளூவும் ஒரு ஆரஞ்சு, இது ரெண்டும் ஒரு காம்பினேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் as N14, N15. தட் இஸ் ஹைபிரிட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். இதே மறுபடியும் நாம N14ல க்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது மறுபடியும் ரெண்டா செப்பரேட் ஆகும். ஸோ ஒன்னுல வந்து அதாவது நார்மலா இருக்கிறது கூட மறுபடியும் N14னா ரெண்டுமே நார்மல். தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி N14 வில் ஃபார்ம். இதுல என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஒன் ஹைபிரிட் வில் ஃபார்ம். இந்த செல்ல இருந்து இந்த ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஒன் N14, ஒன் ஹைபிரிட் வில் ஃபார்ம். அதே மாதிரி இந்த செல்ல இருந்து கம்ப்ளீட்லி N14 அண்ட் ஒன் ஹைபிரிட் வில் ஃபார்ம். அப்ப டோட்டலா 4 செல் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ரெண்டு செல் வில் பி ஹைபிரிட், ரெண்டு செல் வில் பி N14. யூ கேன் see இந்த கலர் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாலே சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா N15 will be present at the bottom, ஏன்னா அது டென்சர். N14, N15 will be present in the center. அதே வந்து இந்த இதை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா this will be present in the center. ஹைபிரிட் வந்து சென்டர்ல இருக்கும், லைட் வந்து இதுக்கு மேல இருக்கும். தட் இஸ் N14. இந்த ரெண்டும் அதுக்கு மேல இருக்கும். 50% ஹைபிரிட், 50% லைட். இதே நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷன் போக 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 என்ன ஆகும்னா ஹைபிரிடோட இது குறைஞ்சிட்டே வரும், லைட்டோட இது அதிகமாயிட்டே போகும். தட் இஸ் we can see. இப்போ ஹைபிரிட் வந்து இங்க 50% வந்திருக்கா, அடுத்ததுல 25%, அதுக்கப்புறம் 25%ல இருந்து 12.5% அப்படின்னு குறைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் இது செகண்ட் ஜெனரேஷன். தேர்ட் ஜெனரேஷன்ல we will get 75% லைட், 25% ஹைபிரிட். அதாவது இதுல இருந்து பாதியா குறைஞ்சிரும். அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் லைட் ஃபார்ம் ஆகும். 80 minutes. தட் இஸ் ஃபோர்த் ஜெனரேஷன். 25%ல பாதியா குறைஞ்சிரும். 12.5% ஹைபிரிட், 87.5% லைட். ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன்ல 12.5ல மறுபடியும் குறைஞ்சிரும். 6 பாயிண்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே போகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க, தட் இஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹைபிரிட் வந்து அப்படியே அதோட லெவலும் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் ஹெவி டிஎன்ஏ, லைட் டிஎன்ஏ ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ரெண்டுமே கலந்து ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா எப்பயுமே ஹைபிரிட் தான் இருந்திருக்கும். பட் இங்க போக 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 ஹைபிரிட் குறைஞ்சிட்டே போகுது, லைட்டோட இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ அதை வச்சுதான் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா they are telling it is a conservative method. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே தெரிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி N14 நம்ம கொடுத்தது N15, அதை நம்ம N14ல க்ரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஃபுல்லாமே N14, N15 ஒரு காம்பினேஷனா ஃபார்ம் ஆகுது. அதை வச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபாலோயிங் ஒன்லி செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னா Meselsohn and Stahl. அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க. So any doubts in this experiment? No, sir. Okay, I think this is clear. So we will see. So it is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli. Note பண்ணிக்கோங்க. But later it is shown in plants by Taylor அப்படிங்கிற ஒரு scientist. And human cells. Human cells நு பண்ணிருக்காங்க. But நாம plants அந்த இது பார்த்தோம். அது கடைசியா கொடுத்திருப்பாங்க. We will see. Matthew Meselsohn and Franklin Stahl performed the experiments in 1958. E. coli வந்து எதுல grow பண்ணாங்கன்னா first heavy medium, heavy isotope of nitrogen. So அத மட்டுமே nitrogen source ஆ grow பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா so the result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA. புதுசா synthesize ஆகிற DNAல N15 தான் வந்து இதாகும். அப்ப இது நிறைய ஜெனரேஷன் grow பண்ணும்போது எல்லா பாக்டீரியாலையும் நம்மளுக்கு N15 DNA மட்டும் தான் இருக்கும். வேற என்ன நைட்ரஜன் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், டிஎன்ஏ தவிர வேற என்ன நைட்ரஜன் காம்பனன்ட் இருக்கும், அதுல எல்லாத்துலயும் இந்த N15 தான் இன்கார்பரேட் ஆகும். ஹெவி டிஎன்ஏ மாலிகுல் could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. N15 is not a radioactive isotope, it is a isotope normal. That what is isotope, you already know. What is isotope?
they'll be having same atomic number but different. Very good. Very good. Mass number. That is That is, this is also N14. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன பார்த்தோம், that is a radioactive isotope. But இது வந்து it is not a radioactive isotope, it is normally isotope. அவ்வளவுதான். Density, so it is only classified based on densities, not on radioactivity. That one we can see. So next என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, we can see then they are transferred the cells into a medium with normal NH4Cl. முத எதுல grow பண்றாங்க, N15ல. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து NH4Cl N14ல grow பண்றாங்க. இங்க சொன்னதை நம்ம மறுபடியும் பார்க்கறோம். And took samples at various different time intervals. So அத 20 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு தடவை எடுப்பாங்க, 40 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு தடவை எடுப்பாங்க. அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹைபிரிட் இருக்கு, எவ்வளோ லைட் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. And extracted the DNA that remained as double stranded helices. The various samples are separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. So can you recall what centrifugal forces and think why a molecule with higher mass or density would sediment faster? இது நமக்கு தெரியும். ரொம்ப வேகமா நம்ம சுத்தும் போது all objects will be attracted towards the center, that is called as centrifugal force. And எது வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து டென்ஸா இருக்கோ அது ரொம்ப கீழே ஈஸியா செடிமெண்ட் ஆயிடும். எது கம்மி டென்சிட்டியா இருக்கோ மேல ஈஸியா மேல இருக்கும். அதான் அதுக்கு ஆன்சர். So now we are having, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, that is under the influence of gravitational force only it is settling down. So N15 it is going to present like this. இப்போ நம்ம 20 minutes முடிச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹைபிரிடா இருக்கும். அதாவது இந்த ரெண்டும் பிரிஞ்சிரும். இந்த ஒண்ணுல நம்மளுக்கு ஏன்னா N14ல grow பண்றோம், இந்த ரெட்டு கூட ஒரு green, அதாவது N14 ஒன்னு சேர்ந்துரும். அதே மாதிரி இந்த ரெட்டு கூட இன்னொரு ரெட்டு கூட இன்னொரு green கலர் சேர்ந்துரும். அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்றது ஹைபிரிட். 40 minutes போகும்போது இந்த இது பிரிஞ்சு it is going to form with இது, அதாவது ரெட் வந்து பிரிஞ்சு it will bind with another green. இந்த green ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு green தான் இருக்கு, அப்போ green சேர்ந்து it is going to form this one. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So this is the whole experiment, that is Meselsohn and Stahl's experiment. There is separation of DNA by centrifugation. Thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. Culture one generation from the culture one generation after the transfer from N15 to N14. N15 ல இருந்து N14 க்கு மாத்திடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜெனரேஷன் கழிச்சு, அதாவது 20 minutes N15 ல இருந்து N14 மாத்திட்டு 20 minutes கழிச்சு பார்க்கறாங்க. Because E. coli will divide in 20 minutes, every 20 minutes. It has a hybrid or intermediate density. First hybrid form of 40 minutes கழிச்சு பார்க்கும்போது another generation, that is after 40 minutes, so we can able to see it is composed of equal amounts of this hybrid DNA and of light DNA. That is this will be 50%. மொத்த 4 ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், அதுல 2 ஹைபிரிடா இருக்கும், 2 லைட்டா இருக்கும். If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid densities? இந்த மாதிரி क्वेश्चन உங்களுக்கு கேட்பாங்க. அதான் நாம பார்த்தோம். So 60 minutes 75% light, 25% hybrid. 80 minutes னா 12.5% hybrid. So அதாவது இதுலயே நீங்க வந்து மறுபடியும் டிவைடட் பை 2, மிச்சம் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அது லைட். இப்போ 5th generation 100 minutes னா இதுல மறுபடியும் டிவைடட் பை 2 பண்ணிருங்க, மிச்சம் எவ்வளவு வருதோ அது லைட். இந்த மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும். So that is how it is going to happen. So இதுதான் வந்து Meselsohn and Stahl experiment. Very much similar experiments involving the use of radioactive thymidine. இங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரேடியோஆக்டிவ் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க E. coliல by Meselsohn and Stahl. But radioactive thymidine use பண்ணி to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was done on Vicia faba, that is faba beans, Fabaceae it will come, by Taylor and his colleagues in 1958. The experiments prove that DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively. DNA வந்து chromosomeலயும் semi-conservatively தான் replicate ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Because bacteriaல நம்மளுக்கு proper chromosome அப்படிங்கிறது இருக்காது. Even though we'll call it as chromosomal DNA, அது ஒரு proper குரோமோசோமோட அந்த, because plants and animalsல இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் okay. So now any doubts still here?
No, sir. Okay. Okay. So now We will see few questions. So So E. coli, coli, the generation time is 20 minutes. E. coli cells with heavy DNA grown on N14 source. Second. Okay. So percentage of E. coli with hybrid and light DNA after 40 minutes. 40 minutes கழிச்சு எவ்வளவு இருக்கும்? That is N15 and N15. After 20 minutes we'll be having first generation hybrid. But 40 minutes கழிச்சு கேக்குறாங்க. That is 50% hybrid, 50% light. Percentage தான் கேக்குறாங்க. அதனால இது simple. இப்போ இதான் பேசிக் கொஸ்டின். பட் 80 மினிட்ஸ்னு அந்த என்சிஆர்ட்ல கேட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வேணா வரலாம். இன் போத்ஸ் ஆல்சோ இட் கேன் கம். You have to know this. Then if number of E. coli with hybrid DNA is 20, number of E. coli இங்க E. coliயோட நம்பர் சொல்றாங்க. So 20 E. coli வந்து இருக்கு. It is grown on N14 source. But startingல 20 இருக்கு அப்படின்னா 20 minutes கழிச்சு இது எவ்வளவா மாறும்? 40 மாறும். அப்போ இன்னும் 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு, அதாவது டோட்டல் 40 மினிட்ஸ், அதுக்கப்புறம் 80 மாறும். இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நவ் இட் இஸ் க்ரோன் ஆன் N14 சோர்ஸ். ஹைபிரிட் டிஎன்ஏ தான் ஸ்டார்டிங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்ல N15ல க்ரோ பண்ணிட்டு நம்ம N14 கொண்டு வந்துட்டோம். there is number of cells is 20. first generation will be having 40 cell. அதுல 50% நம்மளுக்கு ஹைபிரிட் ஆகும், 50% லைட் ஆகும். இது நம்மளுக்கு தெரியும். செகண்ட் ஜெனரேஷன் 80 cells. ஹைபிரிட்ங்கிறது அப்படியே கான்ஸ்டன்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஹைபிரிட்ங்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் மிச்சம் இருக்கிறது 80ல 60 is going to be light. percentage கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா that will be similar. அதாவது இது 50%, இது 50%. இதுல பாத்தீங்கன்னா 25% ஹைபிரிட். 80ல 25% கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா that will be 20. மிச்சம் இருக்கிற percentage எல்லாம் that is 60, that is light. இங்கேயும் 20 ஹைபிரிட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் 160 செல்ஸ்ல. அப்போ ரிமைனிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு லைட். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு போயிட்டே இருக்கும். Calculate number of hybrid after 3 generation. 3 ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஹைபிரிட் இருக்கும்னா ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு ஹைபிரிட் இருந்ததோ அதே தான். அதாவது ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஜெனரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே இருக்கிறத ரெண்டா பிரிச்சிருங்க. 20 ஹைபிரிட் அதே தான் ஃபுல்லாவே இருக்க போகுது. So number of hybrid same, percentage only it will decreases. Percentage decreases, number it is going to be same with respect to different generations that we can see. So next one we can see is light DNA after 4 generation. So light DNA 4 generation க்கு அப்புறம் light DNA எத்தனை இருக்கும்? That is 4 generations க்கு அப்புறம் நமக்கு 320 cells இருக்கும். You can calculate 160 into 2, 320. அதுல again 20 will be light. So remaining நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா it is going to be 300 light DNA. அப்போ 300 cells it is going to be light DNA. So then DNA replication we can see making copies of DNA. That is in prokaryotes it occurs in cytoplasm. ஏன்னா prior to fission it is going to happen. ஏன்னா இங்க S phase அப்படிங்கிறது எதுவும் இருக்காது. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செல் டிவிஷன்லயே படிச்சிருப்போம். யூகாரியோட்ஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா யூகாரியோட்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து G1 phase, S phase, G2 phase, M phase அப்படிங்கறத டிவைட் பண்ணிருக்கோம். But in case of this one we'll be dividing it into second. So we'll be dividing it into, so there is no S phase, that is prior to fission. In case of eukaryotes, the process it is going to occur inside nucleus, that is during S phase it is going to happen. And also it is also going to occur inside organelles. எந்தெந்த ஆர்கனல்ல DNA இருக்கோ அங்கேயும் நம்மளுக்கு ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். For example in mitochondria and chloroplast அதுலயே நமக்கு DNA இருக்கும். அதுலயே நமக்கு DNA இருக்கும். அங்கேயும் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ரெப்ளிகேஷனா ஒண்ணும் இல்ல, மேக்கிங் காப்பீஸ் ஆஃப் த DNA. ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல எங்க நடக்கும்? இட் அக்கர்ஸ் இன் சைட்டோபிளாசம். யூகாரியோட்ஸ்ல எங்க நடக்கும்? பிகாஸ் இட் இஸ், ஏன்னா இங்க சைட்டோபிளாசம்ல தான் டிஎன்ஏவே இருக்கும். That is we have seen nucleoid அப்படிங்கிறது அது சைட்டோபிளாசம்ல தான் இருக்கும். அப்ப அங்க தான் ரெப்ளிகேஷனும் நடக்கும். யூகாரியோட்ஸ்ல it is going to happen properly inside the nucleus during S phase that we have seen. Okay. So இப்போ யூகாரியோட் பார்த்தோம்னா chromatin will decondense to replicate. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யூக்ரோமாட்டின், ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின். இதுல வந்து யூக்ரோமாட்டின் லூஸ்லி பேக், இந்த மாதிரி லூசா பேக் ஆயிருக்கும். ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் மோர் டென்ஸ்லி பேக், ரொம்ப டைட்டா பேக் ஆயிருக்கும். அப்ப நாம டிஎன்ஏவை நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணனும்னா first we have to open the DNA.
நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ நம்ம நிறைய பொருளை வந்து ஒரு பேக்குக்குள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள நம்ம நிறைய டிஎன்ஏவை ஸ்டஃப் பண்ணி எல்லா வச்சிருக்கோம். டிஎன்ஏவும் நம்ம வந்து எல்லா ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏவும் நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம வந்து டிஎன்ஏவை கொஞ்சம் ரெப்ளிகேஷன் கொஞ்சமா ஓப்பன் பண்ணணும்னா பண்ணணும். டிஎன்ஏவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா ஓப்பன் பண்ணணும். டிஎன்ஏவும் ஒரே டைம்ல எல்லா ஓப்பன் டிஎன்ஏவும் பண்ணிட்டோம்னா ஒரே என்ன டைம்ல ஆகும்? ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா என்ன no ஆகும்? space. ஸோ தேர் வில் பி Space-ஏ நோ இருக்காது. ஸ்பேஸ், ஸ்பேஸே இருக்காது. For DNA replication, ஃபார் டிஎன்ஏ DNA ரெப்ளிகேஷன் need to be டிஎன்ஏ decondensed. நீட் டு பி DNA வந்து டீகண்டென்ஸ்ட். டிஎன்ஏ வந்து decondensed ஆயிடும் டீகண்டென்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும் சொல்றாங்க. For DNA அப்படின்னு சொல்றாங்க. replication, ஃபார் டிஎன்ஏ DNA need ரெப்ளிகேஷன் to be டிஎன்ஏ decondensed நீட் டு பி அப்படின்னா நம்ம open டீகண்டென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணணும் All அப்படின்னு DNA சொல்றாங்க. cannot be பட் open ஆல் at டிஎன்ஏ once cannot be because open at எல்லாமே once open பிகாஸ் ஆயிட்டு எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிட்டு அந்த நியூக்ளியஸோட நியூக்ளியஸோட ஸ்பேஸே ஸ்பேஸே பத்தாம பத்தாம போயிடும். போயிடும். நியூக்ளியஸ் அந்த மேட் மாதிரிலாம் பர்ஸ்ட். நம்ம அந்த பண்ணக்கூடாது. மாதிரிலாம் நம்ம அதனால பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் part அதனால வந்து கொஞ்சம் இந்த பார்ட் இடம் மொத open வந்து ஆகும், இந்த இடம் ஓப்பன் ஆகும், இந்த இடம் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும், இந்த இடம் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகும், இது ரெப்ளிகேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், ரெண்டு மூவ் ஆகி ஒரு காமன் டைரக்ஷன்ல வரும்போது ரெண்டுமே ரெப்ளிகேட் ஆகி முடியும். அதே மாதிரி வேற ஒரு இடத்துல நடக்கும். இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், ஒரு காமன் இது பாயிண்ட்ல இந்த வந்து டைரக்ஷன்ல மூவ் ரெண்டு ஆகும், ரெப்ளிகேஷன் ஒரு காமன் பாயிண்ட்ல வந்து ரெண்டு ரெப்ளிகேஷன். இதே மாதிரி whole DNA we have to replicate. So some part replicate, it again get closed. இந்த மாதிரி it will keep on happening. So that is going to happen in replication. So we will சோ see. எல்லா டிஎன்ஏ நம்ம ஒரே டைம் So எல்லா DNA நம்ம ஒரே டைம் ஓபன் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஓபன் பண்ணோம்னா nucleus cannot able to hold it. That is the problem. Now concept of replicon is small segment of DNA where independent DNA replication occurs. Independent DNA replication வந்து இங்க நடக்க போகுது. So அப்படின்னா என்னன்னா, for example, இப்போ this is one replicon, this is one replicon, this is one replicon. இந்த மாதிரி டிஎன்ஏவை நிறைய ரெப்ளிகான்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. முத என்ன ஆகும்னா, இந்த ரெப்ளிகானோட சென்டர்ல will be having one point called as origin. அந்த பாயிண்ட்ல இது ஓபன் ஆகும். DNA open at a point called as origin. இதுல ஓபன் ஆகும். ஓபன் ஆகி it will move in this direction. அதே மாதிரி இது என்ன ஆகும்னா, this will move in this direction, this will move in this direction. இது ரெண்டும் இந்த இடத்துல மீட் ஆகும்போது இதோ இந்த ரெப்ளிகானோட ரெப்ளிகேஷனும் இந்த ரெப்ளிகானோட ரெப்ளிகேஷன் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் ஆயிடும். So that is replicon. So நாம டிஎன்ஏவை எல்லா ஹோல் டிஎன்ஏவை ஒரே டைம்ல ஓபன் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்டா நம்மளுக்கு வந்து ஓபன் ஆகி தான் நடக்கும். அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ரெப்ளிகான் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் சொல்றோம். எந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் நடக்க போதோ அது ரெப்ளிகான். So now this is replicon, this is replicon இந்த மாதிரி. So இந்த ரெப்ளிகான் ஓபன் ஆகும், நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் இது ஓபன் ஆகும், நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஒன்னு ஒரு டைம்ல ஓபன் ஆகி மொத்த டிஎன்ஏவை நம்ம முடிக்கணும். அவ்வளவுதான் நம்மளோட வேலை. ஒரே டைம்ல ஓபன் பண்ணக்கூடாது, அது ஒண்ணுதான் ரூல். இப்போ ஒரு ரெப்ளிகான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோ இதுதான் ஒரு ரெப்ளிகான். இந்த பார்ட்ல இருந்து இந்த பார்ட் வரைக்கும் அதுல will be having one origin. So origin is the point where replication starts. That is DNA will start to open and replication will start from here. இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும், இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், இது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். Next it will be having two terminus, அதாவது இந்த end இந்த end. You can see this is terminus. இந்த இடத்துல இங்க ஸ்டார்ட் ஆன ரெப்ளிகேஷன் இந்த இடத்துல வந்து முடிஞ்சிடும். ரெப்ளிகானுக்கு ஒரு இது இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டூ ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க், அதாவது இந்த ஓபன் ஆன பாதி இடம் இந்த சைடு மூவ் ஆகிறது, இது ஒரு ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். இந்த சைடு மூவ் ஆகிறது, சோ இது ஒரு ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். So these terms are new for you. You have to know. That is first will be having origin. Replicon na enna, எந்த DNA ல எந்த பார்ட்ல ரெப்ளிகேஷன் நடக்க போதோ அது ரெப்ளிகான். So that is replicon we can see. ரெப்ளிகான்ல எந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போதோ அந்த பாயிண்ட்க்கு பேரு origin. Point where replication starts. அந்த இடத்துல நமக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிரேக் ஆகும், அப்ப DNA இந்த மாதிரி ரெண்டா செப்பரேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல ரெப்ளிகேஷன் நடந்துட்டே போகும், அதே இந்த டைரக்ஷன்ல ரெப்ளிகேஷன் நடந்துட்டே போகும். That is we can see, that is replicon. Any doubts in replicon? No, sir. So now DNA is not cut into pieces to do replication. Instead it happens in different random places called replicons. அப்படியே கட்டெல்லாம் ஆகாது, பீஸா கட்டெல்லாம் ஆகாது ரெப்ளிகேஷன் பண்றதுக்காக. ஒரு இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ரெப்ளிகேஷன் will start to happen. That is replicons. ஒரு இடத்துல ஓபன் ஆகும். ஒரு டிஎன்ஏல நிறைய ரெப்ளிகான்ஸ் இருக்கும், எல்லா பாட்டுமே ரெப்ளிகான் தான், பட் எல்லாமே பக்கத்துல இருக்கிறது ஒரே டைம்ல ஓபன் ஆகாது. இங்க இருக்கிறதும் இந்த கடைசியில் இருக்கிறதும் ஓபன் ஆகும், அது முடிஞ்ச உடனே இந்த இருக்கிறதும் இங்க இருக்கிறதும்
ஸோ NAND அகாமடேட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும், ஸோ அட் த சேம் டைம் நியூக்ளியஸ்ல ரெப்ளிகேஷனும் பண்ணணும். அந்த அகாமடேட்டும் மாதிரி தான் பண்ணணும், அது வந்து அட் த எல்லாமே சேம் டைம் நடக்கும் ரெப்ளிகேஷனும் that we பண்ணணும். can see. அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாமே நடக்கும். Yes. Next we will see about steps of DNA replication. Next we will So see இது about அந்த steps அளவுக்கு of டீட்டெயிலாக DNA நமக்கு வந்து replication. NCERT-ல இருக்காது. ஸோ அந்த So in அளவுக்கு living டீட்டெயிலாக cells நமக்கு such வந்து as E. NCERT-ல coli, இருக்காது. the ஸோ process இன் of லிவிங் செல்ஸ் replication சச் அஸ் required a E. set coli, of catalyst. the process of நிறைய replication enzymes requires இந்த a catalyst. ப்ராசஸ் நிறைய பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு enzymes நிறைய வேணும். enzymes இந்த main ப்ராசஸ் enzyme பண்ணணும்னா is நம்மளுக்கு நிறைய DNA enzymes வேணும். dependent DNA மெயின் enzymes polymerase. DNA DNA-வை polymerase. டெம்ப்ளேட்டாக யூஸ் பண்ணி DNA-வை நம்ம template யூஸ் பண்ணி DNA-வையே ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். your voice is breaking. DNA-வையே form பண்ணணும். Okay, one second here. Current went off. One second here. Current went. Am I audible now? Audible now? No sir, the presentation was gone. Okay. Okay. இவ்வளோ நேரம் தெரிஞ்சதா எப்போ பிரேக் ஆச்சா? இவ்வளோ நேரம் தெரிஞ்சா எப்போ பிரேக் ஆச்சா? இவ்வளோ நேரம் தெரிஞ்சு 2 minutes. Okay. One second. Okay. One second.